Welcome friends. So our today's topic is urea cycle, which is subtopic of ammonia metabolism. So metabolism, that means number of reactions which are occurring uh, in the breakdown of ammonia. It is called as the metabolism of ammonia. So ammonia is constantly liberated in the metabolism of amino acids. Our body, it is made up of proteins. proteins are Proteins are made up of amino acids. So whenever there occurs breakdown or metabolism of amino acids, so at that time there occurs release of the ammonia or another nitrogenous compounds. So formation of ammonia, in case of metabolism, that is formation is the first step. So how this ammonia forms? So in the previous lecture we have discussed about the transamination and deamination, in which there occurs liberation of ammonia. Then due to decarboxylation of amino acids, which is forming the biogenic amines. Then amino group of purines and pyrimidines. And lastly, due to the action of intestinal bacteria, which converts urea into ammonia. So by these way production of ammonia occurs. म्हणजे ट्रान्सअमायनेशन डिएमिनेशन ह्या दोन रिएक्शन, म्हणजे ट्रान्सअमायनेशन मध्ये अमायनो ग्रुप तुमचा अमायनो ॲसिड तुमचा अमायनो ग्रुप वरून तुमचा तो कीटो मध्ये तो कन्वर्ट होईल. डिअमायनेशन मध्ये तुमचा जो आहे अमायनो ग्रुप तो तिथून रिमूव्ह होईल. दोन्ही मध्ये तुमचा अमोनिया फॉर्म होईल. थर्ड वन दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ बायोजेनिक अमाइन्स. बायोजेनिक अमाइन्स जे फॉर्म होतात ड्यू टू डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमायनो ॲसिड. नंतर अमायनो ग्रुप ऑफ प्युरिन अँड पायरिमिडिन्स. त्यानंतर इंटेस्टिनल जे बॅक्टेरिया आहेत which convert urea into ammonia. Disposal of ammonia. During the course of evolution, animal have developed various mechanisms to get rid of from the ammonia, which are as below. First one, that is the ammonotelic. That means they are dispose of ammonia into water, which occurs mostly in case of animals which are with the high quantity of water. त्यांच्याकडे पाण्याचा अवेलेबिलिटी खूप आहे, मग त्यांच्या थ्रू ते होते. ammonotelic. Another one, that is uricotelic. That means end product it is uric acid, which is the semi solid in case of birds and reptiles for the conservation of water. And last one, it is the ureotelic, in which that is formed by from the end product is it is urea. म्हणजे अमोनोटेलिक, युरिकोटेलिक किंवा युरिओटेलिक. And human beings, or we are ureotelic organisms, animals. So we are going to study the ureo or urea cycle. Urea cycle. Urea, it is the end product of protein metabolism. अमायनो ॲसिडचं जे काही मेटाबॉलिझम होईल त्याचा तो end product असेल. त्यानंतर नायट्रोजन ऑफ अमायनो ॲसिड्स कन्वर्टेड टू अमोनिया, which is toxic. त्याचं जर का कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं, so at that time there occurs mental retardation. So that's why it has to be detoxified. मग त्याला डिटॉक्सिफाईड मध्ये युरियामध्ये त्याला कन्वर्ट करणे आणि मग त्याला बॉडीच्या बाहेर एक्सिट करणे थ्रू द युरिन. इट ऑकर्स थ्रू द urea cycle. And urea, it is synthesized in liver and then transported to kidney for excretion in urine. This urea cycle, it is having another two name, that is Krebs Henslett cycle, as it has been discovered by the scientist
Hans Krebs and the Kurt Hensley. Hence Hans Krebs म्हणजे who has discovered the cycle TCA. ज्यांनी TCA सायकल शोधली होती ते सायंटिस्ट आणि त्यांच्यासोबतचे एक हेन्सलेट सायंटिस्ट both have discovered the cycle in 1932, whereas it is we can say explained in more detail by the Ratner and Cohen. Urea has two amino group. One amino group it is derived from the ammonia and another one it is from the aspartate. It is 5-step cyclic process with 5 distinct enzymes. Each enzymes it has a typical we can say typical त्याचा disease तो form करेल जर तो enzyme absent असेल so that means that reaction cannot be catalyzed, so it is forming that type of disease. And the first two reactions occurs in the mitochondria, whereas the another one uh, occurs in the cytosol. So the reactions are as below. So first one, that is the synthesis of carbamyl phosphate. So this is reaction, it is catalyzed by the enzyme carbamyl phosphate synthase 1, is CPS1, and in which there occurs condensation of NH4 ions and the CO2 to form the carbamyl phosphate. It is occurring inside the mitochondria. This step consumes 2 ATP. In this total urea cycle, there occurs consumption of 4 ATP molecules, and this CPS1 requires N-acetyl glutamate for its activity, which is also called as the NAG, N-acetyl glutamate. Next one, formation of citrulline. Citrulline, it is synthesized from carbamyl phosphate and ornithine by the ornithine transcarbamylase. Again it is inside the mitochondria, and in this cycle ornithine it is regenerated, so that's why this cycle it is also called as the ornithine cycle. Synthesis of arginosuccinate. Here there again occurs the condensation of citrulline with aspartate to produce the arginosuccinate. Aspartate provides one amino group. The second amino group of urea, it is from the aspartate, and this step requires 1 ATP to cleave AMP and the pyrophosphate. Then cleavage of arginosuccinate, it cleaves to form arginine and the fumarate, and arginine it is the immediate precursor of urea. And finally the production of urea in which that enzyme, that is arginase, which cleaves the arginine to yield urea and the ornithine, and ornithine so generated it again enters into the mitochondria for its reuse in the urea cycle. So overall reaction and energetics, urea cycle it is irreversible and consume 4 ATP. 2 ATP are utilized in the synthesis of carbamyl phosphate, whereas 1 ATP it is converted to AMP and PPI to produce arginosuccinate, which equals to 2 ATP molecules. So that's why it is called as the, it consumes 4 ATP molecules. The net reaction it is NH4 ion plus CO2 plus aspartate plus 3 ATP is equal to urea plus fumarate plus 2 ADP plus 2 PI plus AMP plus PPI.
The regulation of urea cycle, it is the first reaction, it is catalyzed by the carbamyl phosphate synthase CPS1, and this particular is the rate limiting reaction, and it is activated by NAG, N-acetyl glutamate. So recap. So that is ammonia metabolism, how that ammonia forms by various जे तुमचे होतात म्हणजे प्रोटीन्स आहेत त्याचं जे मेटाबॉलिझम होत आहे, ट्रान्सअमायनेशन, रिअमायनेशन, फॉर्मेशन ऑफ बायोजेनिक अमाइन्स, नंतर इंटेस्टिनल बॅक्टेरिया, अमोनिया, प्युरिन अँड पायरिमिडिन याच्या थ्रू अमोनिया फॉर्म होईल. अमोनिया फॉर्म झाल्यावर त्याचं जे प्रोडक्शन असेल, त्याचं जे डिस्पोजल जे होईल, इट मे बी थ्रू दॅट अमोनोटेलिक, त्यानंतर युरिकोटेलिक किंवा युरिओटेलिक. ह्युमन बिंग वी आर युरिओटेलिक. आणि त्या रिएक्शन ज्या युरिया सायकलच्या देर आर 5 डिफरंट रिएक्शन्स which are catalyzed by different 5 enzymes. Of these 5 reactions, the first 2 are inside the we can say mitochondria, whereas the last 3 are inside in the cytosol. It is we can say synthesized in the liver, whereas transported to kidney for excretion. हे आपण थोडी जरा त्यामध्ये बघू. युरिया सायकल व अमोनिया मेटाबॉलिझम. अमोनिया आपल्या बॉडीमध्ये फॉर्म होईल. अमोनिया की जो तुमचा हायली टॉक्सिक आहे, त्याच्यामुळे मेंटल रिटार्डेशन ह्युमन बिंगमध्ये येणार. सो वी हॅव टू डिस्पोज इट. डिस्पोज करण्याकरता आपण त्याला आयदरी डिस्पोज करू शकत नाही. सो दॅट्स वाय वी फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द युरिया, आणि युरियामध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर मग आपण त्याला आपल्या बॉडीच्या बाहेर आपण त्याला एक्सक्रीट करणार थ्रू द युरिन. याचं जे प्रोडक्शन आहे, इट्स प्रोडक्शन इट इज ऑकरिंग इन द लिव्हर, whereas then that urea it is transported to kidney. याचे जे आहे याच्यामध्ये 5 रिएक्शन आहे. 5 रिएक्शन पैकी 2 रिएक्शन तुमच्या होतील इन द मायटोकॉन्ड्रिया, आणि ज्या नंतरच्या 3 रिएक्शन आहे ह्या तुमच्या होतील इन द सायटोसोल. म्हणजे पहिली रिएक्शन आहे दॅट फर्स्ट रिएक्शन इट इज द कंडेन्सेशन रिएक्शन. कंडेन्सेशन मध्ये काय किंवा CO2 आणि NH4 आयन condense to form the carbamyl phosphate, and this is this reaction it is catalyzed by the CPS1, carbamyl phosphate synthase 1, and there occurs consumption of 2 ATP molecules, and it requires NAG, N-acetyl glutamate. Then ornithine and carbamyl phosphate forms the citrulline, and this reaction it is catalyzed by the enzyme ornithine transcarbamylase. Then again there occurs condensation, and that condensation it is catalyzed by the arginosuccinate synthase. आणि ह्या कंडेन्सेशन कशाचं करेल, इट कंडेन्सेस aspartate and the citrulline, या दोघांचं कंडेन्सेशन होईल, and कंडेन्सेशन होऊन it will form the arginosuccinate, and this aspartate gives the 1NH2, and या ठिकाणी there occurs consumption of 1 ATP molecule, but it is forming AMP and PPI which is equal to 2 ATP molecules. So that's why म्हणून आपण त्याला म्हणतो इथे बघा कंझम्पशन जे असेल ATP मॉलिक्यूल तर ते तुमचे 4 ATP मॉलिक्यूल कंझ्युम होत आहे असं आपण म्हणतो. त्यानंतर आर्जिनोसक्सिनेट जो फॉर्म झाला, देन देअर ऑकर्स क्लिवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट बाय द एन्झाईम आर्जिनोसक्सिनेज. आफ्टर दॅट क्लिवेज आपलं फॉर्मेशन काय होईल, फ्युमरेट आणि आर्जिनाइन. फ्रॉम दिस आर्जिनाइन there occurs production of urea and the ornithine, and this reaction it is catalyzed by the arginase. Form जो झाला आहे ornithine, this ornithine then again enters into the mitochondria, and this urea it will then transported to the kidney. ही जी असेल it is the urea cycle. तुम्हाला एक्झाम मध्ये युरिया सायकल काढताना अगेन ॲज आय सेड यू अर्लियर, म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युलाची वगैरे रिक्वायरमेंट नाही. इन्स्टेड ऑफ दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला यू कॅन सिम्पली राईट द कार्बॅमॉइल फॉस्फेट. मी तुम्हाला हे जे असेल
व 2 ATP लॉस होता आहे, त्यानंतर एनर्जीची रिक्वायरमेंट आहे, हा एन्झाईम आहे, या सर्व गोष्टी लिहा. फक्त इन्स्टेड ऑफ द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ दॅट कंपाऊंड सिट्रुलिन आहे तर फक्त सिट्रुलिन लिहा, बाकी हा केमिकल फॉर्म्युलाची आपल्याला रिक्वायरमेंट नाही. अगेन इट इज मायटोकॉन्ड्रिया, ह्या 2 रिॲक्शन आणि इट इज द सायटोसोल, ही आपली रिक्वायरमेंट आहे इन द फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. नंतर फॉर धिस आय हॅव यूज द बुक सत्यनारायण अँड चक्रपाणी, that is essentials of biochemistry, and that book it is published from the Kolkata. Thanks.